ஹலோ யஷ்வந்த், எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன் ராகுல், நீ எப்படி இருக்க? எனக்கு என்ன ப்ரோ, சூப்பரா இருக்கேன். இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ம். பாட்காஸ்ட். இன்னைக்கு வந்து ஒரு டாபிக், ஒரு philosophy, ஒரு ஐடியாலஜி, ஒரு டாபிக் ஓ, தட் ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு டாக் அபவுட் விட சம்திங் தட் ஐ வாண்ட் டு டு லேர்ன் அபவுட். லேர்ன் அபவுட். எக்ஸாக்ட்லி. அது என்ன டாபிக்னா, கம்யூனிசம் அண்ட் மார்க்சிசம் டஸ் இட் கெட் இன்க்ளூடட் இன் இட்னு தெரியல. கம்யூனிசம்னே சொல்லுவோம். சோ அதுக்கப்புறமா ஆளுங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்கல்ல, ஆமா. அவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி, ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் யுவர் ஐடியா ஆஃப் கம்யூனிசம்? எனக்கு வந்து பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் அன்பே சிவம் படம் பார்த்தப்போ ஐ ஃபர்ஸ்ட் ஹேட் அ இம்ப்ரெஷன் அபவுட் கம்யூனிசம். அப்போதான் வேர் எக்ஸ்பிளைன்ட் ம். அபவுட் ஈக்குவாலிட்டி, அபவுட் ஹவு லேபர் ஷுட் பி பெய்ட் ஈக்குவலி. அதுல தான் ஆ, மை ஃபர்ஸ்ட் ஆ. இன்ட்ரடக்ஷன். அதுக்கப்புறம் ஐ ரெட் அ புக் ம். கால்ட் அனிமல் ஃபார்ம். அனிமல் ஃபார்ம் இஸ் ஓகே. பேசிக்கலி ஒரு ஹிஸ்டரி ஆஃப் கம்யூனிசம் மாதிரி இன் அ காமிக்கல் ஆர் இன் அ நாவல் வேல சொல்லலாம். So that was ஆ, ஆ, ஆ. one book that I read about communism. அதுக்கு மேல I'm not very sure about what communism means, what the ideology holds and how it is today. So அது பத்தி எனக்கு அவ்வளவு தெரியாது. கம்யூனிசம் பத்தி ஒன்னும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு கம்யூனிசம் பத்தி இருக்க புக்கை படிச்சிருக்கேன்றா. I've heard of Animal Farm also. Yeah, it's an amazing book. Yeah, but ம். கத்துக்கணும் நிறைய இருக்குல்ல. I think we are just at the tip of the iceberg. So we have a lot to learn. ம். So அதனால we have ம். a very very special guest today. A guest from எஸ். Germany. Germany boy. ஜெர்மனி. அவனே இது பண்ணிட்டான், சென்சார் பண்ணிட்டான். Okay. Tejus, welcome onto the show, brother. மிஸ்டர் Hi தேஜஸ் boys, வம்சி. hi da. Thanks for having me. இப்போ யா ஜெர்மனின்னு ப்ரோ, ஒரு என்ன tag add ப்ரோ? பண்ணி விட்டீங்க ஐடென்டிட்டில. சரி, ஓகே, சொல்லு டேஜஸ். ஸோ நாங்க பேசினதுல இது வரைக்கும் நிறைய தப்பு ஏதா இருந்துச்சா? Oh, the one thing I want to point out is நீ அனிமல் ஃபார்ம் மென்ஷன் பண்ண. That's an absolutely amazing book, but it is very specifically for Stalin's time. Like ஸ்டாலினோட கம்யூனிஸ்ட் ரஷ்யா எப்படி இருந்துச்சு, அது அந்த டைம் வந்து parody பண்ண மாதிரி ஆர்வெல் எழுதியிருக்கான். And even more than that, he wrote a book called 1984. That book I think was way ahead of its time. It was more not just he was writing it regarding communism at that time. Like our 1948 போது looking at what the world was and how communist governments were functioning, he wrote that book based on them. But surprisingly இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தேன்னா அதே book is very much applicable for capitalist governments of today. So it is that is why I think the book is more for any totalitarian ideology as such. When சரி, இப்ப டோட்டாலிட்டேரியன் அப்படின்னா என்ன? I think அதுவே ஒரு டைவர்ஷன். சும்மா சொல்றா. இப்போ கத்தி படத்துல விஜய் சொல்லுவான்ல, 2 இட்லி தான் உனக்கு வேணும்னா இன்னொரு இட்லி நீ சாப்பிட்டனா அது கம்யூனிசம். அது மாதிரி சிம்பிளா ஒரு ஒன்லைனரா போடு எனக்கு டோட்டாலிட்டேரியன். டேய், புரிஞ்சிருச்சுல? சரி சொல்லு, அது என்ன டயலாக் சொல்லு. சாப்பிட்டு வயிறு ரொம்பனதுக்கு அப்புறம் சாப்பிடுற அடுத்த இட்லி உன்னோடது இல்லம்மா, அதுதான் டயலாக். பத்தியா கதை வந்துருச்சுல. சரி, டோட்டாலிட்டேரியன் பயங்கர டாக்மேட்டிக்கா இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ, where people have stopped looking at the truth even if it's in front of their eyes. They're just blindly following what the ideology tells them to say. And totalitarian governments are basically those governments that are centralized, dictatorial, and they also require like ஆளுங்க எல்லாருமே, like the whole everyone who's a citizen should blindly follow and believe what the state says. அதான் டிக்டேட்டர்ஷிப்புக்கு கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட், அவ்வளவுதான். next level of dictatorship க்கு மேல dictatorship is just like one of the things that needs to be in a totalitarian government. So Russia on the totalitarian da, because there are no China is a totalitarian government because there are no opposition parties. If an individual says something against the state or does anything that the state does not like, சுட்டுடுவாங்க இல்லைன்னா ஜெயில போட்டுடுவாங்க, அவ்வளவுதான். So totalitarian total control over something அப்படி வெச்சுக்கலாமா? Simplified version. ஏடி சொருகுன பத்தியா? Nice circles by Yashwant. சரி, ஓகே, வா நம்ம டாபிக் வா bro. Let's break it down in a simple way. Communism இதே மாதிரி. It's a type of social organism, but what is specific about communism is property as such is held in the hands of the community, and also everyone is should be, whatever work they do, whatever contribution they do to society is based on their ability, and they all everyone receives like a fair outcome from whatever production is created. Fair outcome, how is it decided? Fair outcome ni எப்படி சொல்லலாம்? Like that's actually that's similar to what's happening now.
இப்போ வந்து நான் ஆர்கிடெக்ட், நான் வேலை செய்யறேன்னா என் ஸ்கில்லுக்கு ஏத்த மாதிரி I'm getting paid. இப்போ கம்யூனிசம் how does it differ? Start off, we're all dealing with hypotheses here. Like கொஞ்சம் hypothetical தான் பேசுறோம், because obviously we not had communist government, and what we have in writing also, in theoretical writing, is just like ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் மாதிரி. பேசிக்கா நீ வந்து so ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கோ. One person can work like 10 hours a day. They are capable of doing a particular task, maybe plant vegetables, grow them out very well. The other person can't put it as much effort, but they're doing some other role, like they might be able to cook or something. So this person does the labor to get the vegetables, the other person cooks it, and in the end whatever food comes out, they both eat to the quantity they require. Okay. And the mari vechikalam. It's but who decides what work needs to be done? Can as an individual I decide what I can do, or the institution or the government decides what I have to do? It's a social organization, so it's the government and solla. Basically communism நம்ம பேசும்போது two specific definitions that Marx brought out: proletariat and bourgeoisie. These are more important. So bourgeoisie are like rich people, the people who like Ambani, Adani, all the people who own like land, who own the factories and all that. Your proletariat are the workers, the labor parties, the people who are actually doing the production activity, the activity of production. So it's a division based on production. And communism, the proletariat are the community that basically forms the government. Like not exactly, because the communist government, but their all the intentions of the government is for in benefit of the proletariat. So unukku labor is the main focus. This party na labor party marida, unukku focus e un labor, unukku vandu avangalukku good working hours, good provide pandradha. Communist government oda focus it's not focused upon making the wealthy, but it's focused on making sure the labor are treated fairly and they are compensated properly for their work, for whatever production they do. இப்போ நீ இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன தெரியுமா, உனக்கு வந்து இவ்வளவுதான் நீட்ஸ் இருக்குன்னா இவ்வளவுதான் உனக்கு வந்து போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது தட்ஸ் த கிரக்ஸ் ஆஃப் இது கம்யூனிசம்ல. சோ ஹூ டிசைட்ஸ் ஹவு மச் a person requires? இப்போ ஏன்னா வந்து எனக்கு ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும், நம்ம 3 பேருக்கும் ஒவ்வொரு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும். your own interest doesn't come into the picture at all, but the whole community comes under the picture. Is that it? It's more like the community's needs are prioritized over your individual needs, for sure. And who decides that is by default, I think, the government, because it is a system of social organization. Any system of social organization, end decisions are with the government. Again, number one, the communist government and solrome, we can't exactly address this, because that's the next question. Yeah, because so communism as such, see, when Marx wrote about communism, he addressed it as this utopia that he looked at history in a very stagistic view. History will pass from this stage to this stage to this stage to this stage. And the final stage, utopia, or so whatever he called it, that was communism for him. Okay. So everyone in the world is happy and needs are taken care of. Exactly. So that was his utopian version. In Marx's ideology, there's no government only, the community takes care of itself. Exactly. Because that's what I've known about. Yes. So another question enna idula vandu a group of people is elected and then they provide for the community, vandu doesn't it become socialism? Because எனக்கு இந்த doubt வந்து I was reading through or going through all this during my second or third. இந்த பையன் என்ன இங்கிலீஷ்ல பேசறான்டா, பேச போறா. So second yearல third yearல தான் நான் வந்து இது வந்து ஃபுல்லா உட்கார்ந்து ஆராய்ச்சிருந்தேன். அப்போ எனக்கு இந்த டவுட் என்னன்னா, கம்யூனிட்டியில ஒரு லீடரே இல்லாம அவங்களே அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிக்கணும்ன்றது அக்கார்டிங் டு ஹியூமன்ஸ் ஹவு தே ஃபங்க்ஷன், that's not going to be possible. So ஒரு group of leaders select பண்ணிட்டு அவங்க வந்து கம்யூனிசம்ன்ற பேர்ல வந்து பண்றாங்கன்னா, doesn't that become socialism? So you're basically asking how socialism and communism differs. So when Marx oda writings நீ எடுத்து பாத்தீனா, he used these terms interchangeably. The reason for that is what socialism is for him a transitional stage between capitalism and communism. புரியுதா? Okay. Communism adanda like heaven, end goal. End goal, and the reach pandra road வந்து socialism. That is what Marx. Okay. So temporary you have your where which focuses on the proletariat, have all the property structures redefined, how production happens redefined, and then you end up at communism. That was his version. Obviously he was also writing with when he was talking about communism, he was talking about utopia. Again, that is the biggest flaw in
the whole theory in whole of Marx's theory, because he spoke about history as stages. Starting there's primitive communism, then slave society, feudalism, capitalism, socialism, and then status communism. And he thought, okay, history is like a living, breathing organism which grows. Like ஒரு குழந்தை வளர்ற மாதிரி teenage, adolescence, அதே மாதிரி உனக்கு ஹிஸ்டரியும் மூவ் ஆகுது. And that I think is very wrong, and I think that is the biggest problem with his theory also. History does not work like that. Yeah, it doesn't have a singular pattern which it follows. ஏன்னா அது எப்படி போனே தெரியாதுன்றப்போ லைக் ஒரு பையனா ஃபியூச்சர் இப்ப அதுவே மாறிட்டு இருக்கு. ஒரு பையனா ஃபியூச்சர்ல ஒரு பெரிய ஒரு பாயிண்ட் ஒரு ரோல் இன் சொசைட்டி விச் ப்ரொவைட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ஃபாலோ பண்றது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ கரண்ட் பீரியட் ஆஃப் திங். இப்போ இதான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஃபியூச்சர்ல எப்படி ஆகும்னே தெரியாது. சோ அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கப்போ ஹவு இஸ் கம்யூனிசம் சோ எப்படி நிறைய பேர் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க? why are there so many communist movement? Okay, that is இப்போ describe பண்ணும்போதே you can understand its appeal. No, like imagine you are working in a society where உனக்கு நீ work பண்றீனா நீ 40 hours you are working, you are doing job that you are capable of doing, not something you're doing just for money. And at the end of the day, you're going to be taken care of. You'll have enough food on your plate. You'll have clothing. You'll be able to get your needs covered. Now imagine this dream being sold to people in the late 1800s, early 1900s. Like நீ யோசிச்சு பாரு, 19th century எப்படி இருந்தாங்க? Capitalism was at its worst at that point. Like maybe it's at its worst now, but at that point how it was full factory. So labor, miners லாம் போய் the kind of mining, it was just horrible. Like நம்மலாம் யோசிச்சு பார்த்தாலே ரொம்ப கஷ்டம். Like I think Orwell, he's written one book called Road to Vegan Fear about the life of a miner, and it's so atrocious the kind of life they lead. So நீ சொல்றல capitalism versus communism பாக்குறல, should it be like that or should it be monarchy versus communism? ஏன்னா first communism develop ஆனது இந்த monarchy king stage தான் இல்ல. Present day ல okay, we have a war between capitalism and communism. Late 90s 80s okay, but communism developed way ahead before that தான. Yes. So communism it isn't something that grew in the 19th century, or Marx didn't invent it. In fact, Plato himself wrote about this communist version in the Republic. Like he wrote about this communist society, but to be honest, that was very radical. The children you have, like if you have a child, all the children, they're not even introduced to their parents. They are taken separately. They are trained separately. And the mari ஒரு வெறித்தனமான radical society. Too hypothetical. To be honest, actually no. The thing is, Plato's communism he was basing it on how the Spartans lived at that time. The kind of community that Sparta had when he wrote that book, that inspired his book there. Isn't that actually what's happening currently also? Like see, ஆனா we're moving ahead. No, இதுக்கு முன்னாடி இந்தியா மட்டும் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கிறோம் ஐடியாக்கு. ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்டா இருந்துச்சு. Right now people can do what they want, and the freedom they've started acknowledging as a society itself. ஒரு இப்போ இங்க வெஸ்டர்னைஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் பார்த்தனா after high school you're just a different person altogether. Isn't that similar to what Plato's communism? Plato சொன்னது பயங்கரமான கம்யூனிசம் டா. அவன் எப்படின்னா நீ பிறக்கறேன்னு வெச்சுக்கோ அவனோட உலகத்துல, உங்க அப்பா அம்மா அவனை அப்படியே கொடுத்துருவாங்க ஒரு random school. You grow up, and in that school you grow up with other kids your age without knowing your parents. You'll be trained in different things, and then they'll figure out, oh, nee what is your capability? Are you a good philosopher, or are you a good warrior, or are you a tradesman? adukapro nee graduate agumbodhu nee basically and the role poi you will continue. So it was a society where everything is shared and everyone is shared. Like it was பயங்கர radical. Like, but I'm telling you, why they brought up Plato was because communism was a idea that was much earlier. Marx gave voice to it at the right time, because unage 18th century, like on the time la a lot of labor movements, especially across Europe, were becoming very active. Nariya labor unions la factory system, capitalism was hitting its high point. It was like people were just sick of it. Like people were leading really horrible lives, and communism seemed like a viable option. And then Marx and Engels, sadly we haven't mentioned his name because both of them wrote the communist. They wrote the Communist Manifesto. When they wrote it, this is also why we always contrast it with capitalism, because what Marx and Engels and these people wrote at that time was to present a solution
against capitalism. And their first thing was the one of Marx's biggest contribution. I think even for me personally, I think it's a bigger contribution than what he spoke about communism, but it was his critique of capitalism. Like the points he brought up, like how capitalist society is like எதெல்லாம் தப்பா இருக்கு லைக் சொசைட்டில வாட் ஆர் ஆல் தி ராங்ஸ் ஓகே ஓகே அதெல்லாம் கரெக்ட்டா புடிச்சான். And அது புடிச்சு he brought up this idea. They were talking about the workers, and there were a lot of labor movements at that time. Paris Commune, French Commune, நிறைய நடந்துச்சு. எல்லாம் almost every country in Europe, I think, had like a nice uprising at that point. And நிறைய uprisings நடந்துருந்துச்சு the workers side. So it was clear workers were not happy. And international workers commune நடந்துச்சு because one of the phrases in the Communist Manifesto is that the workers have no country. It was a universal movement. It had its own it had its own intrigue, and it had like a lot of valuable points, a lot of reasons to be supported. And even today, நம்ம ஊர்லயே பாரு, like the way workers are treated, if you're a blue collar worker, you not aspire for something better. So வந்து நீ economical impact பார்த்தால, capitalism, communism பேசினாலும் capitalism is one thing that has been more successful than communism. இன்னைக்கு நம்ம communist countryன்னு சொல்றது வந்து China. It's the spirit of communism, and even they don't follow communism. Essentially, they are a capitalist country today as well. They have open market. They let goods outside, they get in goods. So don't you think economy wise communism is a failed concept throughout these years? Communism imploded much earlier than now. Like it imploded back, I think, when the Berlin Wall was broken. I think that was the point of peak implosion. Because I'll tell you what the problem was. Marx வந்து எழுதுனாண்டா, it was a research paper, more or less. Like theoretically, he wrote about this idea and all that. அது படிச்சிட்டு, also looking at everything else, a lot of people came who tried to force their countries to become communism. For example, Lenin. Part of the communist movement in Soviet Russia. Like there was one phrase that Marx used, dictatorship of the proletariat. Marx did not envision a dictatorship. He just mentioned like அந்த ஒரு உனக்கு புரியுது இல்ல அந்த thought process சொன்னா okay rhetoric, like basically you know how the Communist Manifesto is written, you know how those writings were. It was also a bit more exaggerated, a bit more emphatic. So அந்த ஒரு phrase வச்சிட்டு Lenin created his own offshoot, Leninism. And the sad part is அவன் பவர்க்கெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் லைக் நீ ஸ்டாலின்ஸ் கவர்மெண்ட் பாரு, Lenin's government lam pare, it did not matter if you were proletariat or not. At the end of the day, if you were against Lenin, you were going to get killed. You were going to almost a dictatorship. You can call it a dictatorship almost. Yeah, they became dictators in the end, and they were also forcing. You can't just like suddenly come to power and decide, hey, we are going to change the way we organize our whole society. If it doesn't happen more naturally or more because of other big impact, it's not going to happen. If in the future there will be a proper socialist government, proper communist government, the people have to take the first stand. Like the proletariat, the workers, they have to be the ones making the change. You can't have a group of people who call themselves communists who are in their own name representing the proletariat and then making decisions. Ana inniki ni வந்து பாத்தீங்கன்னா China is not, as you said, கண்டிப்பா இல்ல, தட்ஸ் நாட் அ கம்யூனிஸ்ட் கவர்மெண்ட். அவங்க பண்ற வேலைலாம் கேபிட்டலிஸ்ட் தான். ஆனா நீ வந்து you look at Nordic countries and also some parts of Europe where democratic socialism is practiced, I would say they are more in tune with the communist governments. Socialism currently exists now. Yes, personally I think that's the best form of organization right now in the world. That is in the Nordic countries, democratic socialism. And that's a democracy. It's not a dictatorship, which is very fundamental for how society functions, I think. So நீ என்ன சொன்னதுல இருந்து எனக்கு புரிஞ்சுனா, கம்யூனிசம்ன்ற கான்செப்ட் மார்க்ஸ் wrote it, அதுக்கப்புறம் each leader took it and gave it his own spin and came into power and became a dictator. கரெக்ட்டா? அந்த மாதிரி நான் சொல்றேன். Exactly. That's why நீ வந்து பாத்தீனா Maoism, Indian communist movement was heavily inspired by Mao more than Marxist. Yeah, and they were revolutionaries. Yes, Marx did look was pro revolution, but I don't think he was pro dictatorship. He just, because that phrase comes only once, and Lenin used that one phrase to change it. And then once Lenin gave it a flavor, Stalinism and kuda adukaprom vanduchu, because the way he took it. All these people, they gave their own understandings, and
இமேஜின்டா ஒருத்த வந்து பவர்ல இருக்கான், அவன் வந்து ஃபுல்லா சொசைட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணி இப்படிதான் நீ இருக்கணும் ஃபோர்ஸ் பண்றான். அப்படி எப்படிதான் ஒர்க் ஆகும்? பட் அது ஒர்க் ஆகாதுன்ற மாதிரி தானே ஒரு சோசியலிஸ்ட் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கணும்னாலும் விச் இஸ் அ பாத்வே டு கம்யூனிசம். அதுல கூட வந்து ஒரு 12 லெட்ஸ் சே ஒரு 50 or 100 people கூட வச்சுக்கிட்டு they are the ones who see to it that communism kind of socialist கவர்மெண்ட் எக்ஸிஸ்ட். சோ அந்த 12 பேரும் கூட இப்ப படத்தெல்லாம் வர பிளாட் அதான 12 பேரும் பசங்க. சோ அதனால வந்து எல்லாருமே உள்ளா இருந்துச்சுன்னா வாட்ஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப்? எதுவுமே பண்ண முடியாது. which is why it will never work with dictatorship. any society organization democracy அதான் தான்டா இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு கேவலமான ஒரு இது இருந்தாலும் ஒரு 5 வருஷத்துல அவங்கள தூக்க முடியும், இல்லைன்னா செகண்ட்லயே அவங்கள தூக்க முடியும்னு அந்த ஒரு பவர் பீப்புள் கிட்ட இருந்தா தானே. இல்லைன்னா தான் வருவாங்க எல்லா வாட்டியும். There's no way of integrating democracy with communism. Hey, super. I don't think communism is ever possible. Like, in all honesty, I don't think it's possible. Okay. But I do think a lot of socialist ideas can function well with democracy. I think Denmark or Scandinavian countries. Scandinavian countries for sure. But there are countries where people take a decision whether this oil company will take over this land of this area and like build their own shit. யார் டிசைட் பண்ணுவாது? Referendum மாதிரி வைப்பாங்க. Yeah, the people in that city or whatever, they may have a referendum to decide whether to do that. Actual election மாதிரி you ballot your vote and you tell. Yeah, and because it's in the hands of the people at that point, like, and at that point money is not the main priority. No, it's not the only concern. Like, people will also think about, if you have the public voting, they're not only going to think about, hey, jobs varuma illiyanu, they're also going to think about, okay, நாளைக்கு என்னால தண்ணி குடிக்க முடியுமா இல்லையான்னு. But அது don't you think it's too manipulative and very costly? For democracy or whole concept என்னன்னா we elect representatives on our behalf to take our decisions. Yes. Correct? Yes. ஏன்னா it saves a lot of time. They are our leaders basically. It saves a lot of time. அது பண்றது பெட்டரா இல்ல ஒரு like சின்ன டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கும் you want the opinion of everyone involved in the country? It makes no sense. எல்லாரும் முடியாதுடா. சின்ன டிசிஷனுக்கு கண்டிப்பா you always need someone elected to represent you for sure. Like, even உனக்கு வந்து ஒரு சிட்டி ஹால்லயே வெச்சுக்கோ, ஒருத்த வந்து you will select someone to finally end up making the doing the executive work. No, even if everyone votes. First of all, இப்போ இருக்கிற issue with capitalism is its addiction to growth, the obsession with growth. அது first நீ கொஞ்சம் அது மாத்தணும். லைக் உனக்கு வந்து அது எப்படி மாத்த முடியும்? that depends on the people only. No, இப்போ அந்த peopleே வந்து it has to be at the grassroots level. உனக்கு வந்து டாப்ல இருந்து நாளைக்கு கவர்மெண்ட், ஈவன் இஃப் தேர் எலெக்டட் கவர்மெண்ட், அவங்க வந்து ஓகே நாளைக்குல இருந்து இப்படி இருக்கணும்னு சொன்னா மாறாது. கீழே இருக்கிற கிராஸ் ரூட்ஸ் லெவல்ல இருந்து people should actually have the understanding to make decisions better for themselves. And I think people do know what they do want. It's just that the way society right now is, with all the huge class differences, far in the future la da irukum idella changes. Currently certain people have a voice that is so much more than the others, and their voice just overtakes the others. Do you ever think communism will be a concept that takes over the world in the future? Nah. Will there be another leader who takes his own spin and does it all over again in the direction? That will happen. There will be people who will come up, who will try to form their own government. They'll direct the access towards communism nadakalaame thavara. I don't think it is actually possible. Chinna steps dana bro. And any ideology will implode. Like, it will always implode. Capitalism is imploding. You can see what's happening right now in today's world because of it. Communism imploded appove. Stalin pannadliye ange implode aachu. Thirumbi kuda if you try any ideology, bro, anything, because ideology at the end of the day, it's going to tell you, even if you have the truth in front of you, நான் அந்த ஐடியாலஜி என்ன சொல்லுதோ அது மட்டும் தான் நான் நம்புவேன். உனக்கு வந்து கேபிட்டலிசம் இன்னைக்கு நீ பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் சோ அப்சஸ்ட் வித் growth and money that it completely ignores what's happening to the environment. It ignores the conditions of the people, all that. Which is what, and communism again, நீ வந்து இஷ்டத்துக்கு, history does not work in that way. It does not go stage by stage. So you cannot believe that and go around saying, oh, நாளைக்கு நடக்க போகுது, நாளைக்கு ஒரு சுனாமி வரப்போகுது, அந்த மாதிரி கண்ணு மூடிட்டு நம்ப முடியாது. Yeah, so because you have certain fundamental ideas that are just flawed, it's not going to be sustainable in the long run. There's one thing I wanted to mention, we didn't get into it. So Marx வந்து நான் சொன்ன மாதிரி
capitalism பயங்கரமா critique பண்ணா. ஆஹ் And he was propagating the idea of the stages view of history and communist utopia and all that. But one thing I should have also brought up is Marx also admired capitalism. Rahul, நீ அங்க சென்டர்ல ஒண்ணு கேட்டல, you wonder whether whether society as such, இப்ப capitalism won the success, the amount of economic success that has happened, communism clearly hasn't, which is why இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா communism, most people just know that it failed. That's most people அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சிருக்கு. லாஸ்ட் செஞ்சுரியில the people tried implementing it and failed. Yeah, exactly, correct. But that is not the real picture, because obviously people tried implementing it oda sila heavy weighted radical visionaries tried to force that system, and it did not work out. That does not mean that naliki maybe the ways they tried were wrong, and maybe tomorrow it might be realized by some other state. And அது கம்யூனிசம் கூட இருக்காது இல்ல, நேம் வந்து கம்யூனிசம் இல்லனாலும் the concept can be implemented. Yes, exactly. Some of the concepts can be implemented. But as I mentioned, Marx was very much inspired by capitalism. He also admired capitalism for what it had achieved. Like capitalism was able to do, one was global unification, transformation, all that. It was impressive. And also for him, according to his Tejus view of history, if you don't have capitalism, you're not going to have the proletariat and the bourgeoisie. It happens because of capitalism. So he did look at capitalism as necessary to bring about his own idea of socialism and communism. இப்போ வந்து ஒரு படத்துல ஸ்ட்ராங் வில்லன் இருந்தாதான் ஹீரோ நல்லா தெரியும்னு சொல்லுவாங்கல்ல, சோ அந்த மாதிரி தான் நீ சொல்ற. கரெக்ட்டா? Is it what you're saying? In a way. ஆனா அவனோட ஸ்டேஜஸ் வியூ வந்து it was also capitalism freed. அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது வந்து slavery. So that was one step better in some ways. Although now we have slavery in a different form, அப்படியும் சொல்லலாம். But yeah, அவனோட ஸ்டேஜஸ் வியூ ஆஃப் ஹிஸ்டரிய மெயின்டைன் பண்ணினா the way he looked at it was very different from how we look at it, I think. யோசிக்கிற டைம், அவன் எழுதுற டைமும் நீ யோசிக்கணும். It is a very different era. Okay, so நீ சொல்றத பார்த்தா unification of communism and capitalism can be an ideology by itself in the future. Do you think that is possible? I don't. அது அப்படியே contradictory thingsல ரெண்டும். Kind of. உனக்கு வந்து capitalismல capital, the whole idea hinges on the accumulation of capital. If the burning of the Amazon rainforest is to the profit of the oil industry, yes, it will happen. That is it. That's bro, actually Rahul சொன்னது கரெக்ட் தானே. லைக் நிறைய கேபிட்டல் இருந்துச்சுன்னா எல்லாருக்குமே நல்லா ப்ரொவைட் பண்ணலாம். அந்த கிரீட்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கா? லைக் everyone has. எனக்கு I have a more controversial view on that. I believe that greed is a result of the excessive capital. உனக்கு வந்து this also makes sense. கேபிட்டல் ஏறிட்டு இருக்கு, ஆல்சோ கிளாஸ் டிஃபரன்சஸும் ஏறுது. ஒருத்தங்கிட்ட ஒரு இருக்கு, உங்ககிட்ட இல்ல. that keeps increasing in abundance, and that the class differencesனால தானே உனக்கு desire, greed and all that also comes up. ஏன்னா as a society it's going to progress only. So capital இருந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா classism கண்டிப்பா would be a part of it. Yes, and classes and discrimination வந்துரும். இப்ப நீ சொன்னல greed வந்து it has always been there. Like நீ ராஜா காலத்துல பார்த்தா ராஜாகளுக்கு greed இருந்துச்சு. They didn't just want the territory that they owned. They wanted the entire world under their control. So it was a monarchy. அப்போ கூட he had greed. So if capitalism, capital grow ஆறதுனால மட்டும் உனக்கு greed வரதில்ல. Just because there are class differences doesn't mean we have greed. So நம்ம earlier stageல இருந்தே we had greed இல்ல. அதே மாதிரி கம்யூனிசம் ஒரு கான்செப்ட் இருந்தாலும் அதுவும் கிளாஸ் டிஃபரன்ஸ் தானே ராகுல். ராஜா தான், அதுக்கப்புறமா வந்து கீழே இருந்தவன், அவன் கண்ட்ரோல்ல இருந்தவங்க எல்லாம் அவனுக்கு வேற கிளாஸ் தானே. அந்த கிளாஸ்லயே கூட நிறைய இருந்துச்சு. சோ அந்த கிளாஸ் வாஸ் செப்பரேட்லி தேர். ஆனா வந்து இப்போ ஒரு கிங் வந்து இன்னொரு கிங் கிட்ட பண்றது வந்து கிரீடு. இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனி கிட்ட போட்டி போட்டுக்கிறாங்களோ அதுவும் கிரீடு. சோ ஐ திங்க் தட் திங் ஹாசன்ட் சேஞ்ச்ட் அட் ஆல். கிரீட்ன்ற விஷயம் போவே போகாது ப்ரோ. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த கோர். It's a human emotion. So I don't think we can't do anything about it. Won't disappear. But stuff we should fight against are like class differences and all that. Other we should at least take an effort to reduce them as much as we can.
அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். ஃபுல்லா எராடிகேட் எல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா ஒரு மூலையில எதையாச்சும் கேட்டிருப்பான். கரெக்டாலாம் இருக்க மாட்டானுங்க எல்லா இடத்துலயும். அந்த ஆசை எல்லாருக்கும் இருக்கும். உனக்கும் இருக்கு, எனக்கும் இருக்குல்ல. நம்ம வந்து we are not ideal. யாருமே ஐடியல் கிடையாது. Everyone has that engraved within ourselves. Yeah. And also one more clarification I think that might be interesting for anyone listening is உனக்கு வந்து நம்ம மணி கேபிட்டல் கொஞ்சம் இன்டர்சேஞ்சபிளா பேசணும். ஆனா அது that is not true. Money and capital are two very different things. Capital resources கூட வருமா? So money came before capital. We had money for like thousands of years. Like there was always currency. முன்னாடி இருந்த காயின்ஸ் மொஹஞ்சதாரோ ஹரப்பா சிவிலைசேஷன்ஸ்ல அந்த காயின்ஸ்ல பாத்திருப்பிய போட்டோஸ். கேபிட்டல் இஸ் இட்ஸ் a process. It's not exactly, it's not a thing as such. The whole the process. So our current mode of production is capitalism, capital mode la. The whole point is to increase accumulation of commodity. And நீ commodity பாத்தியன்னா what does that, அது two types இருக்கு. ஒன்னு வந்து use value, exchange value. யூஸ் வேல்யூ வந்து அதோட ஆக்சுவல் யூட்டிலிட்டி. எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ வந்து வாட் யூ எக்ஸ்சேஞ்ச் இட் வித். அது வந்து பேஸ்ட் ஆன் த மார்க்கெட். அண்ட் திஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ, தட் வேல்யூ நோ, அது வந்து ரெண்டரிங் இட் இன்டு லைக் அ திங், தட் இஸ் மணி. திஸ் அது வந்து சிம்பிளர் ஆகிடுச்சு. அது வந்து யூ ஆர் ட்ரைங் டு ரேயிஃபை ஆர் லைக் ஐ அம் நாட் ஷூர், திங்கிஃபை அந்த மாதிரி சொன்னோம். லைக் இட்ஸ் சம்திங் யூ கான்ட் எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸ்பிரஸ் ஆர் கால்குலேட், பட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு make it into a thing. That is money. And money வந்து centuries இருந்திருக்கு. Commodity is obviously labor is also commodity, அந்த மாதிரி இது இருக்கு. Capitalism is just, it's a autotelic force. It's like the whole job is to accumulate. The goal of, in capitalism, the difference is when you bring it to capital, what the difference is, it's the goal of money is to make more money. அந்த மாதிரி மாறி இருக்கு. You invest to make more money. Okay. Yes. Yeah, exactly. The goal of the whole purpose of this money is to make more money. That's what capital has become. That is what capital is. Successful country பாக்குறேன்னா, how do you judge the success of a country? It's based on its GDP, correctா? GDP என்னது? The total value of goods and services that are produced within the country. So again, production தான்ல. So more you produce, it means you are growing. அதுதான் today's concept. இது வந்து right now it's like the economy is on autopilot. It's just doing its own shit அந்த மாதிரி. It's but that is not how it works. Like how resource allocation and all happens, humanity needs to have a say. You can't only have profit in mind when you are making those decisions. For example, your water industry, look at the oil industry, look at all these things and you'll know that something is wrong, like badly wrong. சம்திங்லாம் இல்ல, எவ்ரிதிங் இஸ் ராங் தான் தோணுது. ப்ரோ இது வேற இருக்கு பத்தியா, இப்போ வந்து ஒரு சொசைட்டி ப்ராப்பரா இப்ப ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு, பட் ஸ்டில் வி ஹேவ் சோ மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் வித் இட். அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து we are chasing through a dream which we don't know if we will even reach. ஓகேவா? இது கம்யூனிசம். ஓகே, சோ இப்போ கம்யூனிசம்ன்ற ஒரு ஐடியாலஜி வந்து நம்ம போய் அடைஞ்சிட்டோம்னு ஒரு ஹைபோதெட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன்ல வச்சுக்கினாலும் அங்கேயும் சிலருக்கு வந்து பிடிக்காம தானே இருக்கும், அங்கேயும் ரிவோல்ட் நடக்க தானே செய்யும். இப்ப நான் if you ask like someone in the communist movement எப்படி தெரியுமா சொல்லுவாங்க, that means that society hasn't been achieved, that utopia hasn't been achieved. இன்னும் நம்ம சோஷியலிசம்ல தான் இருக்கோம், அது அச்சீவ் ஆகும்போது இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வராது, அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் சொல்லுவாங்க. which I think is also bullshit. bullshit தானா? நீ அப்ப நடக்கவே நடக்காது, ஏதோ ஒரு பகல் கனவு காண்டுட்டு இருக்கீங்கன்ற. எல்லாரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாதுல்ல. you have to pick the best poison that is available. அவ்வளவுதான். அந்த பெஸ்ட்ன்ற டிசைட் பண்றது யாருன்றது தான் எங்க கதையே. It's never going to be ideal. Like நம்ம உயிரோட இருக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம். The society that we have today, like after the thousands of years, the way we evolved to this point ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம். எப்படி போகுது தெரியாது, நாளைக்கு இருப்போமா இல்லையான்னு தெரியாது. ப்ரோ அதெல்லாம் தெரியும் ப்ரோ, மனுஷன் எல்லாம் சீரம் விட்டு மாட்டானுங்க ப்ரோ, ஏதாவது பண்ணி ஏதாவது பண்ணிருப்பானுங்க. Like I am usually optimistic, but about this not that much. நான் மத்த எல்லாத்துக்கும் சைடும் நான் வந்து பெசிமிஸ்டிக்கா இருப்பேன், இதெல்லாம் வந்து நான் ஆப்டமிஸ்டிக்கா இருக்கேன். ஏதாவது பண்றானுங்க, இன்னும் 100 வருஷத்துக்கு நல்லாதான் இருக்கும். நம்ம இன்னொரு அந்த அடுத்த 5-10 வருஷத்துல ஒரு வேர்ல்டு வார் பார்க்காம இருந்தாலே போதும்னு நினைக்கிறேன்டா. அவ்வளவுதான், பாட்டுட்டு போயிட்டே இருந்தாலும் அவ்வளவுதான். என்ன அடுத்த ஜென்மங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன, அடுத்த சங்கதிகள். ஓகே பாய்ஸ், நீங்க நிறைய பேசிட்டோம்னு நினைக்கிறேன்.
கம்யூனிசம் அப்படின்ற ஒரு philosophy-ல ஸ்டார்ட் பண்ணி அதோட ஹிஸ்டரி அண்ட் அதோட எக்கனாமிக்கல் இம்பாக்ட்ஸ் நிறைய பேசுறோம். நீ சொன்ன மாதிரி நம்ம நிறைய கத்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த 2-part சீரீஸ்ல. Thank you so much, Tejus, for coming along. How was your first experience on our episode, on our podcast? Thanks for having me. It was fun. நாங்கவே பேசணும். ஆனா பேசின டாபிக்ஸ்லாம் பயங்கரம் இன்டென்ஸ். And to be honest, நம்ம இங்க என்ன பேசினாலும் if someone hears it, what I would say is அது அப்படியே பிளைண்டா இதுதான் டெஃபினிஷன் மாதிரி எடுத்துட்டு போய் இன்னொருத்தங்க கிட்ட பேசாதீங்க. அடி வாங்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. Exactly. There's so much material out there and it's good to and this is stuff that even if you read or 10 வாட்டி படிச்சாலும் the concept won't be comfortable to grasp. I think the good thing about this topic specifically is that நிறைய பேர் இதை பத்திலாம் யோசனை வரப்போ என்ன பண்ண முடியும்னு விட்டுருவாங்க. ஐ திங்க் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பேசுறதுனால they can also go back and read about it and get a proper idea about it. ஏன்னா நம்ம பேசுறது இன்ட்ரெஸ்ட் எவனகாச்சும் வந்துச்சுன்னா அவன் போய் பார்க்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்குள்ள போவாங்க. So I think it's a good thing only. நான் கொஞ்சம் actually books பண்ணட்டுமா references and stuff. So one thing is கண்டிப்பா சும்மா கூகுள் பண்ணி பார்க்காதீங்க because that will be a very simplified and not a good Wikipedia அந்த மாதிரி சோர்ஸ்லாம் படிச்சா it's not going to be a great source. But communism, I think to start off, Marx as such Communist Manifesto is definitely, it's a very small book and it encapsulates the whole pulse of the movement. Also capitalism oda critique adella paakanumna Marx's idea of capital, his whole like that Das Kapital, adu avlo periya volume the book adu pathingana it'll be much more in detail. You can also read works of communists whom I admire or who are more sensible people as compared to like Lenin and all. Lenin oda writings nariya irukku, படிக்கணும்னா படிக்கலாம், but then you also realize how flawed the ideology was. Indian context la edha irukada Indian communist movement பத்தி தெரிஞ்சுக்க? Indian communist movement I will have to think about, like I'll have to search because the Indian communist movement was again like a kind of when we talk about Indian independence, inni varaikum the contribution of the Indian communists are never mentioned and it was there. They also played a role. I think M.N. Roy orther, I think he was the main person la. கேரளால ஆப்வியஸ்லி கம்யூனிஸ்ட் கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டு சுத்துறாங்க, கொஞ்சம் அது இருக்கு. ஆல்சோ யூ ஹேவ் ஆக்டிவ் சிபிஐ. அதுலயே நீ ஒன் ஆஃப் த குட் திங்ஸ் வி ஸ்போக் அபவுட் கம்யூனிசம் அண்ட் மார்க்சிசம் செப்பரேட்லி. இன்னைக்கு நம்ம இந்தியன் பார்ட்டிஸே 2 இருக்கு இல்ல, சிபிஐ இருக்கு, சிபிஐஎம் இருக்கு. ஆமா அப்படியா? கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா, மார்க்சிஸ்ட், which basically it was also a difference in ideologies, the reason for them splitting up. திமுக அதிமுக. bro, CPIM. Yeah, but Marx is the starting point, I would say. Communist Manifesto for sure. Okay, boss. பேசினா பேசிட்டே போலாம். மீண்டும் சந்திப்போம். Yeah, thanks for having me. Bye bye. Bye.